friends, welcome back to our channel Legal Nexus. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നോക്കാം. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ദ moral and civic obligation of every citizen of India. They encourage patriotism, national unity, discipline and responsible citizenship. Although they are generally not directly enforceable by courts, they play an important role in interrupting constitutional values. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ സിറ്റിസൺസും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മോറൽ ആൻഡ് സിവിക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓരോ സിറ്റിസന്റെയും പാട്രോട്ടിസം, അതുപോലെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി, ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സിറ്റിസൺസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് കോർട്ട് വഴി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, എങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. Constitutional provisions നോക്കാം. Fundamental duties is borrowed from the Constitution of USSR, current day Russia. These were incorporated in Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of Sentencing Committee. Originally 10 in numbers, one more duty was added through the 86th Constitutional Amendment Act 2002. All the 11 duties are listed in Part 4A, Article 51A, Clause A to K. The fundamental duties serve as a reminder to citizens that while enjoying their rights, they have also to be quite conscious of duties they owe to their country, their society and to their fellow citizens. The duties are also non-justiciable in nature. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് USSRൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 42nd അമെൻമെന്റ് വഴിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് 10 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് 86th അമെൻമെന്റോട് കൂടിയാണ് 11 അത് കൺവേർട്ട് ആയത്. പാർട്ട് 4A ആർട്ടിക്കിൾ 51A to K വരെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നോക്കാം. ടു അബൈഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ദ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് നാഷണൽ ആന്തം, ടു ചെറിഷ് ആൻഡ് ഫോളോ ദ നോബൽ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്പയർസ് ദ നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം, ടു അപ്ഹോൾഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സോവറിറ്റി, യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് റെൻഡർ നാഷണൽ service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of woman, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture, to protect and improve the national environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and abjure violence, to strive towards excellence in spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement, to provide opportunities for education to his children or ward between the age of 6 and 14 years, added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. Directive Principle of State Policy നോക്കാം. The Supreme Committee in 1945 suggested two categories of individual rights, one being justiciable and other being non-justiciable rights. The justiciable rights, as we know, are the fundamental rights, whereas the non-justiciable right one are the directive principle of state policy. DPSP are ideals which are meant to be kept in mind by the state when it formulates policies and enact laws. The source of concept of directive principle of state policy is the Spanish Constitution, from which it came in Irish Constitution. The concept of DPSP emerged from Article 45 of the Irish Constitution. Directive Principle of State Policy എന്നത് ഐറിഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 1945 സപ്രൂ കമ്മിറ്റി 2 തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Justiciable and non-justiciable rights. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒരു ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ റൈറ്റ് ആണ്. അതേസമയം DPSP ഒരു നോൺ ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ റൈറ്റും. DPSP എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസോ എനാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. They seeks to establish economic and social democracy in the country. DPSP are ideals which are not legally enforceable by courts for their violation. Part 4, Article 36 to 51 deals with DPSP. Directive principles are classified on the basis of their ideological source and objective. Socialist principle, Gandhian principle, liberal and intellectual principle. This classification is not mentioned in the Constitution, but it is of the view of jurists. Socialist principles. Article 38 promote the welfare of the people by securing and protecting an social order by ensuring social, economic and political justice by the minimizing inequalities in income status, facilities and opportunities. Article 39 right to adequate means of livelihood to all citizens. The ownership and control of material resources shall be organized in manner to serve the common goods. The state shall avoid concentrating of wealth in few hands. Equal pay for equal work for both men and women. The protection of strength and health care of workers. Childhood and youth shall not be exploited. ആർട്ടിക്കിൾ 49A എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു ദ പുവർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 41 എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ടു സെക്യൂർ ദ റൈറ്റ് ടു വർക്ക്, ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു പബ്ലിക് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഓൾഡ് ഏജ്, സിക്നസ് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി. ആർട്ടിക്കിൾ 42 സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ഫോർ മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫ്. ആർട്ടിക്കിൾ 43 state shall endeavor to secure to all workers a living wage and a decent standard of life. Article 43A takes steps to secure the participation of workers in the management of industries. Article 47 raise the level of nutrition and standard of living of people and improve public health. DPSPയിലെ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ 40 takes step to organize village panchayat as units of self-government. Article 43 promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural area. Article 43B promote voluntary formation, autonomous functions, democratic control and professional management of cooperative societies. 46 promote educational and economical interest of weaker sections of the people, particularly that of SC, ST and other weaker sections. Article 47 takes steps to improve public health and prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health. Article 48 prohibit slaughter of cow, calves and other milk and draught cattle and to improve their breeds. Liberal and intellectual principles നോക്കാം. Article 44 ensure for the citizen a uniform civil code. Article 45 early childhood care and education for children until they complete the age of 6 years. Article 48 organize agricultural and animal husbandry on modern and scientific lines. Article 48A protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Article 49 protect every monument or place of artistic or historic interest. Article 50 takes steps to separate judiciary from the executive in public services. Article 51 establish international peace and security to maintain just and honorable relation with the nations. Forest respect for international law and treaty obligation. Encourage settlement of international disputes by arbitration. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചാണ്. Thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.